Hi guys, welcome to Cheeka. Cheeka, the title absolutely says it all, doesn't it? What is wrong with CSK and Mumbai Indians? In Netik, actually, I thought Sunrisers will pull off an upset. You said no. You were very right about RCB. What do you think, Cheeka? Where is this going? Is it the end for these two teams already before the tournament started itself? What do you think? Now, Mumbai Indians have come back like this quite a few times. 4 matches lost. They won the title also. And CSK also 2010, championship win. They've also come back from the back and it's going to be a big uphill task. The 2010 and those days are 10 team 8 teams now, so you could manage. So, but the point is, we have already been speaking in Cheeka program. Auction let's be very clear. Both the teams solidified auction, and that's the whole reason. Right, it's too early to judge. Last season, KKR also gone through like MI and either KKR came back stronger to finish. Yes, see, Zainul Abidin, that is the hope. You need. That's what we said. Just now, Zainul Abidin, I said, don't forget, CSK has done it once in 2010, like that 2010 year. They won the trophy. Mumbai Indians has won it once like this, coming back from the back. But only thing is, it's going to be uphill task. So obviously, all game win. From now onwards, just keep on having to winning. That winning streak has to start. I agree with you completely, Zainuddin. I'm not saying no. Nobody's ruling out. That's what opening statement. 2000 and the tournament win. So on the tournament, change correct. Actually, in the first 7 games, we had won only 2 games or something, and we had to win 6 or 5 or 6 out of the next 7. 6 games. But we won only 5. Net run rate we got through. You remember Dhoni hitting in Punjab. But the major change nobody actually thought about was Dougie Bollinger coming in for us, that wicket-taking bowler, which CSK don't have today. Will Deepak Chahar's inclusion coming in the next couple of weeks make a difference, Cheeka? Definitely, yes. See, what CSK needs is a wicket-taking bowler. But one thing, now, whether CSK lost or Sunrisers won, I would say Sunrisers won. I think they both brilliantly. I think we have to give credit to Sunrisers Hyderabad. I mean, Samaya bowling Washington Sundar was brilliant. Bhuvanesh Kumar was brilliant. Nattu was brilliant. Even the 3 solid bowlers, they got the early wickets. So, and the wicket-taking bowler, and Washington Sundar, super use பண்றாங்க. And Nattu, what a brilliant Yorker. Rutraj, a sign through gap, bad pack, ting in it. So, and the wicket-taking ability, CSK, yes, even the Deepak Chahar, the fit whether he can get a swinging ball going outside, we'll have to wait and see. But apart from that, the batting for both the sides, unfortunately, is the problem. All complain about fast bowlers. What about spin? Just 3 wickets in 4 matches. Gautam Raj, you're absolutely right. What is wrong? The entire bowling unit, actually. Fast bowler wicket-taking bowler. Now, wicket-taking bowler, fast bowlers, we said only wicket-taking bowlers. Exactly. It can either be a spinner. Over season, you remember the 2018-2019 season, the wicket-taking bowler for CSK that time was Imran Tahir. He was your main leg spinner. That season, he was a purple cap holder. And we were wondering after that next year, he got dropped. You remember Cheeka? Correct. Getting the purple cap. So, CSK don't have that wicket-taking bowler. Or Chahal Mario, or Washington Sundar Mario, who's getting wickets in the power play. They don't have that. Again, a poor power play for CSK in the bowling department. They didn't get any wickets. Sunrisers, one of the... Actually, they have probably one of the, bad records in power play. Kane Williamson, Maria ball he is not playing very well. Even then, we struggled. Cheeka sir, is it time to give opportunities to Jaggi, Hari Nishant and Mohammad Asif, who have been warming the bench for a long time? What do you think, Cheeka? Too early to... yes. Mohammad came Asif, I think last year, actually, I want to try பண்ணலாம். Okay, Mukesh Chaturvedi did bowl well. In all fairness, I'll have to give credit to him. Nalla bowling போட்டான். But batsman I don't know, yes, Jaggi கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிருக்கான். Hari Nishant, நீ தான் சொன்ன எப்படி ஆடுவான் Hari Nishant அணி? See, I will not tinker with the CSK batting lineup, Cheeka. Whatever said and done, gun batting. Okay, they haven't fired. Gun batting lineup. But gun batting lineup, Bombay gun batting lineup, fire on only. So they. But you can't drop it. Rutraj Gaikwad, I tell you one thing. Rutraj Gaikwad and Faf du Plessis last year scored 70% of the runs together. Let's be very clear.
Last year, CSK cruised through the trophy and won the trophy easily because it was only because of Prithviraj Gaikwad and Faf du Plessis' partnership. They scored about 65% or 70% of runs. இப்போ Faf du Plessis இங்க இல்ல. That is a big minus point of all. That is number one. And Prithviraj Gaikwad is not in form. This is what actually hurting CSK. என்னோட ஒப்பீனியன்ல. I still feel CSK batting will come good, Cheeka. I think they have a lot of firepower in the batting. I think their bowling is the one that they have to fix. Biggest mistake by CSK management not to retain Raina and underestimate the performance, underestimate the importance he had for CSK, R&D. I don't believe that. I believe CSK batting is still very good. Raina, I feel all said and done, he's a retired cricketer. He's now gone past that. You can't keep going back. Last year he was struggling. What do you But say? CSK நீ சொன்ன மாதிரி still gun batting. அது ஒத்துக்கிறேன் நான். அது unfortunately யாருமே கிளிக் ஆகல. வேற எதுவும் கிடையாது. பாம்பே இந்தியன்ஸுக்கு நல்ல பேட்டிங். பட் மும்பை இந்தியன்ஸ் நேத்து பார்த்தனா என்னடா ஒரு bowler வச்சு ஆடுறாங்கடா. சான்ஸே கிடையாது. See, guys, Jayachandran Venkatesan, 100% you can say, Seri, Ishan Kishan, Surya Kumar Yadav, they're all individually probably better. ஆனா நீங்க டீமா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பை இந்தியன்ஸ் வந்து நேத்துக்கு ரெண்டு இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்டர்ஸ் வச்சு தான் ஆடினாங்க. அவங்க they are bowling with one bowler. Jasprit Bumrah is their only bowler. They are filling the other overs. They didn't even have the fifth bowler yesterday, Cheeka. Pollard was bowling the fifth bowler option. That is how weak அதான் சொல்ல வரேன். ரெண்டு டீம் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்காங்க காம்பினேஷன்ல. உண்மையை சொல்ல போனா the truth is the picking the 11 layer காம்பினேஷன்ல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காங்க. நான் சொன்ன பிராவோக்கு வந்து ரெஸ்ட் கொடுத்தானோ. பிராவோல எல்லா மேட்ச் கம்பல்சரி ஆடக்கூடாது. பிரிட்டோரியஸை டிராப் பண்ணிருக்கூடாது நேத்துக்கு நம்பர் 1. பட் ஆஃப் கோர்ஸ் would have made a big difference. அது வேற விஷயம். பட் உனக்கு வந்து இன்னொன்னு என்னன்னா Jaddu has to start taking wickets. Jadeja இருக்கட்டும், மொயின் அலி, spinners will have to start taking wickets. See, உனக்கு எல்லா டீமும் என்ன பேலன்ஸ் வருது? ஸ்பின்னர்ஸ் மீடியம் பேச விக்கெட் எடுத்தா தான் உனக்கு முடியும். மிடில் ஓவர்ஸ்ல ஸ்பின்னர்ஸ் விக்கெட் எடுத்தே ஆகணும். Will CSK bring in Conway, Pretorius, Moeen Ali, Bravo or Milner, and Indian legend Prashant Solanki, Rajwinder Hangerkekar? Actually, we miss Tahir. Vijay Kohli, very good question. நான் என்ன சிஎஸ்கேவா இருந்தா பண்ணுவேன்னா, I would definitely bring back Dwayne Pretorius. He has been so good. He's been so good. Bravo, like what Cheeka said, you shouldn't be playing him every game. And you have a gun fast bowler, guys. ஒரு ஆடம் மில்னன் ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் இருக்கான். ஒரே மேட்ச்ல டிராப் பண்ணிருக்கோம். நம்மளுக்கு சிஎஸ்கே இப்போ மெயினா என்னன்னு பாக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் 6 ஓவர்ல விக்கெட்டே விழ மாட்டுது. என்ன எப்படி 6 bowling போட்டோம் நேத்துக்கு. தீக்ஷனா ட்ரை பண்ணாங்க. நான் சொன்னல ஜிகா ஃபிங்கர் ஸ்பின்னர் உங்களுக்கு அவ்வளவா எஃபெக்டிவா இருப்பாங்க. தீக்ஷனா டீசன்ட்டா bowling போட்டான்டா. தீக்ஷனா டீசன்ட்டா bowling போட்டான். அவனுக்கு கரேஜ் ஒரு மேட்ச்ல you can't make a judgment of தீக்ஷனா. See மச்சான், தீக்ஷனாக்கு நீ சான்ஸ் கொடுங்க. எல்லா bowler See, நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் கரெக்ட் சிகா. உங்களுக்கு விக்கெட் வேணும். யார் அது விக்கெட் எடுக்க போறா? அதுக்கு உங்களுக்கு ஆடம் மில்னர் இஸ் யுவர் கன் ஆப்ஷன். ஏன்னா அப் ஃப்ரண்ட் யூ நீட் சம்ஒன் டு that pace, that bounce, you need it in these wickets, Cheeka. You see every team has it. Only CSK don't have it. Maybe yes, Adam Milne is a good opportunity, but batting click on. See, one thing is, yes, நேதிக்கு பார்த்தனா நல்லா ஆடினான். I mean, அவன் பேர் என்ன, இவன் நல்லா ஆரம்பிச்சான் நேதிக்கு. மொயின் அலி ஆரம்பிச்சான். கண்டினியூ பண்ணிருக்கலாம். But I still believe that Sham Srinivas. He's saying it's the end of the road for vintage teams like CSK and MI. This mega auction has hit these teams the most. Both teams have terrible bowling and CSK batting is also not firing. Absolutely, Sham Srinivas. I absolutely agree with you. Auction தப்பு பண்ணாங்க. Biggest mistake they made in the auction. In the middle, the 5-6 crores நிறைய players were available across the world. Not only Indians, across the world. நீங்க பாருங்களேன், அங்க ஆயுஷ் போதோனின்னு ஒருத்த வரான், இங்க ஆகாஷ் தீப்னு ஒருத்த வரான், இங்க வந்து நேதிக்கு பார்த்தனா அவன் பேர் என்ன ராவத்னு ஒருத்த வரான். அவங்க எல்லா டீம்ல ஒரு யங்ஸ்டர் வந்து எவனோ ஒருத்த நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த மாதிரி நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் விட்டாங்க, கோட்டை விட்டாங்க. They just focused on this big names விட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த 5-6 crores ரேஞ்சில நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அங்கதான் இவங்க கோட்டை விட்டாங்க. They didn't realize that அவங்களோட who was scouting for them. அங்க கோட் அவுட்டாங்க ரெண்டு டீமுமே. Absolutely agree with you. Cheeka sir, CSK made a blunder by not taking any wrist spinners. Hari Krishna idu na day 1 la irundhu solrene irukka. Wrist spinners especially in Maharashtra. If the IPL was played in Chepauk or in Chennai home and away and mari irundha, yes, CSK team perfect. Bravo on the slower ones, on the slow wicket la Dwayne Pretorius slower one, slow wicket la
உங்களுக்கு வந்து Jaddu and Moin Ali getting through the overs in the middle, it would have been perfect. But this is in Maharashtra. You can see those wickets. They have good bounce. You have to be a good spinner to get wickets, Cheeka. You can't just come and run. சும்மா வந்து அந்த ரப்பாரம் bowling போட்ட வேலைக்கு ஆகாதுல்ல. இந்த சும்மா இந்த பூ bowlingலாம் போட்ட வேலைக்கே ஆகாது. இங்க டப்பு டப்பு டப்புலாம் போட்ட வேலைக்கே ஆகாது. பால் கொஞ்சம் டர்ன் இருக்கணும், ஃளைட்ல பீட் பண்ண பார்க்கணும். அதுதான் நீ பார்த்தனா பியூட்டிஃபுல்லா மீதி எல்லா டீம்லயும் இருக்கு. இப்ப இன்ஃபேக்ட் ஈவன் ஆர் அஸ்வின் கூட ஏன் ஸ்ட்ரகிள் பண்றான்? அவன் சக்கு டக்கு டக்கு ஃபிளாட்டா போடுறான். அவன் அந்த ஃளைட் கீட் எல்லாம் விட்டான். why are people like Ravi Bishra அந்த டர்ன் அந்த ஒரு கூகுள் இருக்கு. அது பாரு ஹசரங்கா பார்த்தனா அந்த கூகுள் சக்குன்னு போட்டு டபக் டபக் தான் ரெண்டு குவிக் crucial wickets. Leg spinners are always potential match winners in any format. அது ஒத்துக்கணும் நம்ம. அங்கதான் we missed out. அங்கதான் I mean I saying in the commentary இது நம்ம ஷோல நிறைய வாட்டி சொல்லியாச்சு. Auction picks were very very bad. They were maybe they were too overconfident is the right word. The right word is the பசங்களை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. No aggressive intent by CSK openers during power play overs. Promoting Rayudu as an opener can be a solution. He did well in 2018. Harish Raghav, actually நீங்க பாத்தீங்கன்னா see Rituraj Gaikwad is in bad form. அதுதான் உண்மை. You can't even say anything to that. Brabourne Stadium has been striking the ball well, guys. If he can just hang on a little more and make those 20s and 30s into big innings, it might help the team. That's what Faf used to do, no Cheeka. That was the difference. Faf used to make Faf இவங்க விட்டு biggest mistake நம்ம நிறைய வாட்டி பேசிட்டோம் சிக்கா ஷோல. Faf விட்டுறவே கூடாது. Faf ருத்ராஜ் see அங்க Faf இல்லாதனால தான் ருத்ராஜ் கேக்வாட் கஷ்டப்படுறான். I hope he comes out of that rut because Faf initially டக்குன்னு ஆடிறான். அப்புறம் ருத்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறான், செட்டில் எடுக்கு. அப்புறம் ருத்து was able to just go and டங்கு. அதான் சொன்னேனே 70% runs இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அடிச்சிருக்காங்க போன வருஷம். But I don't agree that it's because of Faf Ritu is failing, Cheeka. And Robin is also. I'm not saying hey மச்சான் ஒண்ணா வெச்சுக்கோ. ஒரு காலத்துல நானும் சுனில் காஸ்கர் ஒருத்தரோட ஓபன் பண்ணேன். அவன் காஸ்கர் இருக்காஞ்சா எனக்கு ஃப்ரீடம் வந்து நீ என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படின்னு. சோ ஒரு ஓபனிங் பார்ட்னர்ஷிப் ஒன்னு இருக்குச்சே. எனக்கு மறுக்காண்டது. I only watched the India West Indies ODI highlights in 1990. You scored 16 just 24 balls. It was awesome. Oh, thanks a lot, Shiva Bharati, thanks a lot. I really appreciate your nice comments. See, அந்த பார்ட்னர்ஷிப் வர்ச்சே ஒருத்த அடிக்கலாம், ஒருத்த டிஃபெண்ட் பண்ணலாம். அப்ப Faf was going, Rutu was waiting. இப்ப அந்த அனி நீ என்ன வேணா சொல்ல அனி அந்த Faf Rutu combination was a brilliant combination. அந்த காம்பினேஷன் அதே மாதிரி இவங்க வந்து எதுக்கு இவங்க விட்டாங்க தெரியல. ட்ரெண்ட் போல்ட் விட்டாங்கன்னே தெரியல. மெரிடித் கிரிடித் எல்லாம் 1.5 போலர்லாம் எடுத்தனா என்ன பண்ண முடியும் நீ சொல்லு பார்க்கலாம். மெரிடித் போன வருஷம் மெரிடித்லாம் போன வருஷம் ஆனா பஞ்சாப் போட்டு பொலன்னு பொழந்தாங்கப்பா. ப்ளீஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். கரெக்டா எடு நீனு. கரெக்டா ஃபாரூக் கரெக்டா எடு. நல்ல யங்ஸ்டர் எடு. அந்த மாதிரி பண்ணு. At this rate, Mumbai will be forced to play Arjun Tendulkar. They seem to have a lot of options. I would love to see Arjun Tendulkar play. Guys. Actually, why not? Yeah. Try பண்ணி பார்க்கலாமே. சின்ன பையன் அவன் கண்டா. அவன் நல்லா வந்து bowling போடலாம். See, to all you viewers out there, don't expect Sachin Tendulkar from Arjun Tendulkar. That will not happen. That will never happen. Ana Arjun Tendulkar as a cricketer is a good, decent cricketer. He can definitely be given a chance. You never know. Until given a chance, you never know. What do you say, Cheeka? I agree with you. That's nothing wrong with trying. சொல்ல வரேன் நான். நீ யாரோ ரமன் தீப் கொண்டு ஆல் ரவுண்டர் நாங்க. அவன் பேட்டிங் பண்ண முடியல, பாலும் கொடுக்கல. புரியவே இல்ல Cheeka. என்ன அதுக்கு நீங்க டேனியல் சாம்ஸே ஆடிட்டு போலாம். அட்லீஸ்ட் 4 overs bowling அது போடுவான். எனக்கு புரியவே இல்லை. யாரு இந்த ரமன் தீப்னு தெரியல. சரி குட் ஆல் ரவுண்டர் அப்படி இப்படின்னாங்க. ஆனா நம்ம கமெண்டேட்டர்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. எனக்கு தெரியல யாரு ரமன் தீப்னு. அவனை வந்தாங்க. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பாவம் டென்ஷன்ல பேட்டிங் ஆடி இருப்பான். அவனுக்கு போலிங் அது கொடு. திலக் வர்மா போலிங் போட முடியும்னாங்க. போலிங்கே கொடுக்கல அவனுக்கு. So I don't understand. So ரெண்டு டீமுமே are in a confused state of mind. See அது என்ன ப்ராப்ளம்னா எல்லாமே அல்டிமேட்லி உங்களுக்கு பேட்டிங் ஃபயர் ஆகும். போலிங்ல விக்கெட் டேக்கிங் ஆகும். அந்த விஷயத்தை பார்த்தா சன்ரைஸ் ஹைதராபாத் திடீர்னு பார்த்தனா suddenly looking a good side. என்ன வேணா சொல்லு. The main issue is behind that Dhoni left captaincy just for I was just going to say that Yugapriyan என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க. பேட்டிங் தப்பு, bowling தப்பு, இது தப்பு, அது தப்பு. தல தோனி கேப்டன்சில இல்லனா CSK இல்லப்பா. நீங்க Jaddu, I'm really sorry. I love Jadeja the cricketer. He's a terrific cricketer. Might be a good captain, might not be a good captain in the future. CSK na Dhoni இருக்கிற வரைக்கும் அவர் தான் கேப்டன் பண்ணிருக்கணும். Biggest mistake 1 week before the match. 1 week இல்ல பா 2 days. First of all, we don't know whether this was the same team Jadeja would have wanted. இப்போ நாளைக்கு நீங்க வந்து கேப்டன்சி நீங்க ஒரு டீம் எடுத்துட்டு அனி நீ கேப்டன்சி எடுக்கணும். I might have different ideas. So it is not fair to blame Jaddu.
Sorry, Jaddu. It is not fair to blame Jaddu. It is CSK is not the same without Dhoni at the helm, Cheeka. I'm sorry. Maybe you're right. Again, at the same time, MI is having home advantage and not performing. Your thoughts, Mohit, MBV. If the home advantage is not really solve matter. Yes, you can solve match Mumbai ஆடுறாங்க எல்லா மேட்ச் மும்பைல ஆடுறாங்க அப்படி தெரியுது. நீங்க என்ன அட்வான்டேஜ் எடுத்தாலும் விக்கெட்ஸ் ஆர் ஆல் ஃபேண்டாஸ்டிக் விக்கெட்ஸ். அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த இந்த விக்கெட் வந்து என்ன சொல்றது, இந்த பிரபான் ஸ்டேடியம் விக்கெட் முழமான் பேட்டிங்க்கு செமையா இருக்கு. நேத்து கூட விக்கெட் வந்து ஓகே பாட்டில் டிஒய் பாட்டில் ஸ்டேடியம்ல விக்கெட் கொஞ்சம் நின்று வந்து சிஎஸ்கே. பட் அங்க என்னென்ன பண்ணா இதர் ஒன் திங் சன்ரைஸ் ஹைதராபாத் ஐ ஹேவ் டு கிவ் கிரெடிட். அவங்க பாருங்க அபிஷேக் சர்மா கண்டினியூ பண்ணி நம்மளாம் சொன்னாங்க ஏன் அபிஷேக் சர்மா ஒய் நாட் ஈவன் அப்படி எந்த காம்பினேஷன் போடுச்சு கண்டினியூ அபிஷேக் சர்மா. சடன்லி இப்ப சன்ரைஸ் ஹைதராபாத் ஆஃப்டர் திஸ் வின் அவங்க எக்ஸப்ட் கேன் வில்லியம்சன் எடுத்திருக்கேன், அவன் கொஞ்சம் அப்படி தலைமையை தொசிக்கிட்டு இருக்கான். அபிஷேக் சர்மா இந்த மாதிரி ஆடினான்னா திரிபாதி மார்க்ரம் அவங்க சைடு திடீர்னு பார்த்தா ஒரு டீசென்ட் பேட்டிங் சைட் மாதிரி இருக்கு. பட் அவங்களுக்கு ஃபேண்டாஸ்டிக் போலிங்ல காம்பன்சேட் பண்ணிடுறாங்க. வாஷி பிரில்லியண்டா போடுறான், நட்டு பிரில்லியண்டா போடுறான், பூவி நல்லா போடுறான். அந்த உம்ரான் மாலிக் கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ணானா செம குமு நேத்துறான் அவனும் இருக்கு. ஸோ கடைசியில பார்த்தா அவங்க சைடு சடன்லி லுக்கிங் ஓகே இந்த சைடு ஒரு கொஞ்சம் மூவ் ஆன் இருக்கிறது சான்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு காமிச்சாங்க அவங்க. Yeah, SRH outpace CSK in all things, fielding, bowling and batting. CSK fielding is not much active and slow, obviously Mahesh. ஏனா எல்லா CSK average age அதே தான். ஆனா மச்சான் அந்த இவனா கால்ல தூண போட்டு அவனா ஃபைன் லெக்லாம் நிக்கவே கூடாது. அவன் கேட்ச் விட்டான் பாரு அபிஷேக் சர்மாக்கு, அது புடிச்சிருந்தால ஏதாவது சான்ஸ் இருக்கு. அவன் கால் இவ்வளவு ஹைட்ல இருக்குறான். அவன் டூபே நின்னட்ல பேட்டிங் தான் ஆட முடியாது, அவனால ஸ்டெப் அவுட்லாம் பண்ணி அடிக்க முடியாது. நேத்துக்கு மாட்டிட்டான் பாரு அவன், ஸ்டெப் அவுட்லாம் பண்ணியாலாம் அவனால அடிக்க முடியாது. அவனோட பால் நல்ல பேட்ல வந்தா இஸ் a good player. ஆனா மொழ நைஸ் விக்கெட் இஸ் a good player. Cheeka sir, while playing for England, Moeen Ali was bowling well, but CSK are not using him properly. Maharaja, நீங்க பாத்தீங்கன்னா மோயின் அலி லாஸ்ட் ஐபிஎல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து பயங்கரமா யூஸ் பண்ணார் தோனி. He used him so well, got him in very early. Jadeja is not using him. Jadeja is not trusting him. Jadeja is not trusting himself, Cheeka, to bowl. That is the most important thing. ஜடேஜாவே bowling ஒரு பவர் பிளேல வந்து ஓகே வந்து போடலாமே, வாஷிங்டன் சுந்தர் போடுற மாதிரி நீனும் வந்து போடு. உங்களுக்கு விக்கெட் மோயின் அலி bowling ஒரு ஓவர் தான் கொடுத்தா எனக்கு தெரிஞ்சு. அதுக்கு அப்புறம் மோயின் அலி bowling கொடுக்கறதுக்கு. So lot of question marks. We hope that CSK can come up with the answers in the next match. Not to watch rocking yesterday. CSK is still sleeping on local talents. CSK has been sleeping on local talents for the longest time. Tamil cricket news. Jaggi, Hari Nishant, Sai Kishore. அங்க பாருங்க சாய் சுதர்ஷன் எவனோ அங்க போய் கிழிக்கிறான். நீ பார்த்தனா அந்த டிஎன்பி நம்ம தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ்லாம் அவுட் சைட் சிஎஸ்கே போய் பிரமாதமா ஆடிட்டு இருக்காங்க, பயங்கரமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. It has always been the case, Cheeka. You know, there was only on the first 3 to 4 years that CSK had the Tamil Nadu core. Adukaprom maatitaanga. Everything changed after that. Yes, this is perfect point. Good point. Very good point. Ajmal, avana Marletta not available in Dana, unfortunately. Anyway, okay, let's move on, Cheeka. We have a double header today. Let's quickly go through today's games. Obviously, the first game, Brabourne Stadium, KKR versus DC. Obviously, Shreyas Iyer going back to play his old team. He was the captain of DC one point, now the captain of KKR. How do you think this is going to go, Cheeka? KKR in a good run. DC. KKR in a good run. Solamatani. KKR lineup எடுத்து பார்த்தனா too much dependency on Sanju Samson, Josh Butler and the first 3-4 batsmen. Riyan Priyada ஃப்ரீயறாங்க. Sorry, KKR இல்ல. Sorry, RR. I'm sorry. Okay, KKR Delhi சொல்லு. I got RR call Undithrani. I'm sorry da. No problem. KKR continue. KKR, yes, KKR seem to be good. Delhi also has a problem with the batting. அவங்க பாரு நிஷப்பத் போன மேட்ச் வந்து தொசிக்கிட்டான் போட்டு. டெல்லி ஆல்சோ வார்னர் இருக்கான், பிருத்வி ஷா இருக்கான். அதுக்கப்புறம் யார் நம்மளுக்கு 3 அவங்க யார் நம்மளுக்கு 3 வரா அவங்களுக்கு பவல்லாம் கிரிக்க அவனா பவலா கிவலா அவனா தூக்கி போட்டுறணும். ஆண்ட்ரிக் நோக்கியா எஸ் இன்ஜுரியில இருக்கான். You cannot blame him honestly. You cannot call him a weakling. Sarvesh is too early to call him a weakling. He's coming back from an injury. அதுக்கப்புறம் உனக்கு நம்ம 4 இவன் வரான், what do you call ரிஷப் பந்த். அதுக்கப்புறம் பேட்டிங் பண்ணாங்க அக்ஷர் பட்டேல், லலித் யாதவ், டூ மச் அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு. பேட்டிங் டெப்தே இல்லப்பா, நீ மறக்காத நீனு. அவங்க பேட்டிங் வந்து டெப்தே இல்ல. அவங்க வார்னர் பிருத்வி ஷா மாட்டினா கைட்டிடுவாங்க, ஒத்துக்கிறேன். வார்னர் பிருத்வி ஷா ரிஷப் பந்த் 3 பேர் 2 மாடு மாட்டினா கைட்டிடுவாங்க. பட் டெப்தே வந்து அடிச்சு நிறைய நாள் ஆச்சு Cheeka. அந்த மாதிரி அடி போன மேட்ச் ஆச்சு 50. He's become more of a grinder. You know that first explosive Prithvi Shah. போன மேட்ச் 50 செம 50 டாம அவன் ஒருத்தன அடிச்சான்.
சீக்கா டோட்டலே 140 தான் சீக்கா. அவன் 50 அடிச்சு. பிருத்வி ஷா அந்த சைடு 50 சீக்கா. அவங்க ரெண்டு பேரும் 50 அடிச்சு 140 தான் அடிக்கிறாங்க. 20 ஓவர்ஸ்ல 140 அடிக்கிறது 50 வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது சீக்கா. அந்த ஒரு பழைய ப்ளேம் பண்ற மீதி எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? மீதி எல்லாம் இல்ல. அனினா is Narine and Varun the most deadliest combo in IPL history. Absolutely Akash. If you have Sunil Narine and Varun Chakravarti with you over 6 to 15 என்ன ஆனாலும் 7 runs மேல போவாதுப்பா. யாரு எந்த கொம்பன் கிரிக்கெட்டரா கூட இருக்கட்டும் உலகத்துல ஏதாவது ஒரு ஆட் மேட்ச் அடி வாங்குவாங்களோ சரி, ஆனா 9 out of 10 times they are going to be on it. What do you say Cheeka? அதான் ஒரு பிகெஸ்ட் ஸ்ட்ரெங்த் KKR இருக்கு. வேற எதுவுமே கிடையாது. இவங்க விக்கெட் எடுப்பாங்க, ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றாங்க. அதான் ஃபேண்டாஸ்டிக். Yeah, what is DC lacking this season and can Pant prove himself as a captain? Cheeka, Chandra Prakash only thing என்ன தெரியுமா, அவங்க சந்திர பிரகாஷ் everything is result oriented. captaincy எல்லாமே result oriented. அங்க அவங்களுக்கு பண்ணணும்னா ஒண்ணு என்ன பண்ணா, இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் கேப்டன்சில கொஞ்சம் வெளில வரணும். ரொம்ப டூ மச் ரிமோட் கண்ட்ரோல் கேப்டன்சி நடக்குறாங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவனே பார்த்துட்டு செம்ம டெசிஷன் எடுக்கணும். ஆன் தி ஃபீல்ட் டபக்குன்னு ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும் சம்டைம்ஸ். அதனால தான் பண்ணியானும். Yeah, Rishabh showing not his capabilities for last 2 years. What's blocking him? Same thing I said Prabhat. Rishabh Pant அந்த 2018ல சன்ரைசர்ஸ் ஒரு 120 அடிப்பாங்க. ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரியல. அந்த ரிஷப் பண்ட் is not there anymore. He is now, I think he's overthinking his game. He's trying to play in the middle, trying to anchor the innings. போன மேட்ச் was run ball அடிச்சிருந்தான். போன மேட்ச் ஆக்சுவலா அவன் run ball. Exactly what my point is. நீங்களும் நானும் அதான் சொல்றேன். நீங்களும் நான் என்ன சொல்றேன், நான் ஸ்கோர் பத்தியே சொல்ல, his game style சொல்றேன். It's changed. ஒரு டைம்ல ரிஷப் பண்ட் வந்தனா அடப்பாவி எங்கடா அடிக்க போறான், தேர்ட் மேன் மேல அடிக்க போறானா, ஃபைன் லெக் மேல அடிக்க போறானா, லாங் ஆன் மேல அடிக்க போறானா, எக்ஸ்ட்ரா கவர் மேல அடிக்க போறானா நம்ம யோசிச்சுட்டு இருப்போம். இப்போ என்னன்னா ரிஷப் பண்ட்னா ஒன்ஸ் டூஸ் ஆட் பால். It won't help you because அவன் டெப்த் இன் பேட்டிங் லைனப் இல்லடா அவங்களுக்கு. அதான் ப்ராப்ளமே அவங்களுக்கு. அது விட்டனா நேரா அக்செப்ட் பட்டேல லலித் யாதவ். Another good question coming in. Vignesh Krishna Kumar is asking, will Venki Iyer be this one of those one season wonders? Is he facing what others have faced in the past, the second season trauma, the pressure to produce and reproduce his form? That's a very good point, Vignesh. But for a match again he scored a 50. He got back to form last match. He played very well. அவன் ஒரு சைடு அடிச்சதுனால தான் எண்ட்ல கமின்ஸ் வந்து அடிச்சு முடிச்சுட்டான். So I would like to judge Venkatesh Iyer actually now. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் யங்ஸ்டர்ஸ்லாம். எஸ், அது என்ன ஆகும், எல்லாருமே இந்த ஒரே சீசன்ல இந்தியாவுக்கு ஆடிடுறாங்க. அதுவும் கொஞ்சம் ஒரு தப்பு பண்ணிடுறாங்க. டபக்கு நேரம் இந்தியா கொடுத்துறாங்க, இந்தியன் கேப் கொடுத்துறாங்க. எல்லாருமே பார்த்தா போன வருஷம் ஒரு 20 பேருக்கு இந்தியா கேப் கொடுத்துறாங்க. நேற்றுக்கு இந்த IPL வச்சுன்னு ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 15-20 பேர் இந்தியா காட்டாங்க எல்லாரும். அண்ட் தட் வில் புட் லாட் ஆஃப் பிரஷர். இப்போ எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, நான் T20 வேர்ல்ட் கப் ஆடுமா, T20 அடிக்குமா. அது ஒன்லி ஃபெலோஸ் அண்ட் ஐ லைக் திஸ் சூரியகுமார் யாதவ். அவன் அதே கேம் தான் ஆடுறான். அவன் இந்தியாவுக்கு பிக் பண்றானோ பிக் பண்ணலையோ அதே கேம் தான் ஆடிட்டு இருக்கான். DC missed the experience of Dhawan. Same happened when Dhawan left SRH. Underrated Dhawan. He was also dropped in your World Cup. Lakshmi Kumar, I don't think Dhawan is underrated by me. I don't know how the world thinks it. I think Dhawan is an extraordinary IPL opener. In fact, one of the best Indian openers, more consistent than most of the other current Indian openers that are there. It is the truth. They do miss an experienced batsman out there. Shikhar Dhawan and Prithvi Shaw were so key, and they had Shreyas Iyer along with Rishabh Pant, along with Hitmeyer. இந்த வருஷம் அவங்களுக்கு யாருமே அடிக்கிறதுக்கு அந்த ஹிட்மேயர்லாம் விட்டுற கூடாது. அவங்க அங்கதான் சொல்றேன். அவங்களும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, நாங்க பாத்துக்கிறோம், ஏன் எங்களுக்கு அக்ஷர் பட்டேல் இருக்கா, லலித் யாதவ், அக்ஷர் பட்டேல் எஸ் ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் they won it for them against RCB. எங்க இருந்தோ கொண்டு வந்து மேட்ச் வின் பண்ணி கொடுத்தாங்க. பட் தென் ஒரு சாலிட் மிடில் ஆர்டர் அவங்களுக்கு கிடையாது. அப்கோர்ஸ் வார்னருக்கு மாட்டணும் மச்சான். அவங்களுக்கு எல்டரே they are banking on வார்னருக்கு மாட்டணும். அவங்களுக்கு வார்னர், பிருத்வி ஷா, ரிஷப் பந்த், இவங்க 4 பேர்ல 3 பேர்ல 2 பேருக்கு மாட்டினா போதும், மேட்ச் டன் அண்ட் டஸ்ட். அதான் அவங்க பாக்குறாங்க. What's the reason for Umesh success this year? Yes, we have not spoken about Umesh Yadav at all, Cheeka. He has been one of the highest wicket takers. New ball எல்லா மேட்சும் 2 விக்கெட் அமேசிங்கா போடுறாரு, especially in the new ball. Just that the wickets are conducive to him. ஏன்னா we have seen him get hit a lot. லாஸ்ட் இயர்ல என்ன பண்ணா, முன்ன நியூ பால் இப்ப அவனுக்கு வந்து செம்ம லைன் அண்ட் லெங்த் போட ஆரம்பிச்சிட்டான். See, first he was not picked in the auction. இந்த செகண்ட் ரவுண்ட்ல பேஸ் பிரைஸ் பிக் பண்ணாங்க. Maybe he wants to prove himself. வெரி இருக்கும். Sometimes what happens, ஒரு பிளேயருக்கு டிராப் பண்ணாங்க, என்ன வேணா என்ன ஒருத்தன் கூட எடுக்கலையாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெறியில போடுறான்.
and semi line and like and the pace the singing வெளில கொண்டு வந்தான் ball and some balls ting ன்னு எழுதுறான். So and accuracy he's developed it after long time. அதனால தான் அவன் என்ன பண்றாங்க பார்த்தனா 3 overs கொடுத்துறாங்க. அவன அந்த end overs கொடுக்கிறது கிடையாது. அவன் இவ்வளவு நாளா என்ன பண்ணிருந்தாங்க, அவன நம்ம 3 bowler இல்லனா end overs கொடுத்தா தப்பு தப்பு போட்டா டங்கு அடி வாங்கியிருந்தான். இப்ப நியூ பால்ல கொடுத்து நீ சொல்ல மாதிரி seaming conditions, first early wickets of seaming conditions, and the ball zing ன்னு மூவ் ஆகுது. அந்த மாதிரி கண்டிஷன் கொடுத்தானே it helps him a lot. Yes. Anyway, let's get straight to your prediction, Cheeka. What do you think is going to happen today? KKR coming out of a very good win. DC looking a little shaky, but they have Warner and they have Prithvi Shaw. Do you see DC upsetting KKR, or you think KKR is going I think in my opinion, I lean towards KKR. I'm not convinced that the Powell give எல்லாம் வாண்டன பிளேயர். இவங்கலாம் என்ன பண்ணிடுறாங்க, நம்ம ஊர்ல செலக்ஷன்ல தப்பு பண்ணிடுறாங்கன்னா, இந்த மாதிரி வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஸ்ரீலங்கா ஏதாவது சீரிஸ் வரும் ஒரு 1 month before the auction. அதுல பார்த்து எவனா ஒரு மேட்ச் அடிச்சுடுவான், ஷெப்பர்டா இருக்கும், பவலா இருக்கும், எவனா இருக்கும். அது மாதிரி தான் அந்த ஓடியன் ஸ்மித்னு ஒருத்தர் தான் ஓடியன் தேட்டரு. அதனால ஏதோ ஒரு மேட்ச் அடிக்கிறான், அதை பார்த்து செம்மையா அடிக்கிறான், இவனை போட்டு எடுத்துக்கிறான். அதெல்லாம் எடுக்க முடியாது. நீ கன்சிஸ்டன்டா இருந்தா எடுக்க முடியும். நீ கன்சிஸ்டன்டா இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் பண்ணி அவனை எடு. பத்தியா அவனை பேக் பண்ணு. ஓடியன் ஸ்மித் எல்லாம் ஓடியன் தியேட்டர் தான் அவன். ஆக்சுவலா மிட்லண்ட்ஸ் பக்கத்துல இருக்கு ஓடியன் தியேட்டர். மிட்லண்ட்ஸ் பக்கத்துல போட்டு அவனை அனுப்பிச்சிடு, அவ்வளவுதான். இப்போ போன மேட்ச் வந்து sometimes Cheeka, sometimes I wonder, there are cricketers like Joe Root, there are cricketers like Steve Smith, you know, how much ever Steve Smith okay but you know, they are still cricketers. Manas Labuschagne enna they're not thinking clearly. எவ்வளவு இருக்காங்க they are not அத சொன்ன ரீசன்ட் பார்த்து அது இவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வச்சிருவாங்க. டிஆர்பிஎஸ் எல்லாரும் எல்லாம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. இவ்வளவு பால் இவ்வளவு அடிக்கிறான்னு அவங்க ஓவரால் மேட்ச் வின்னிங் என்னெல்லாம் ஓணும்ன்றத பார்க்கணும். ஒரு டீம் பிக் பண்ணச்சே, ஐ பீன் a chairman of selection committee, எந்தெந்த ஸ்லாட் என்ன ஓணும்னு தெரியணும். இன்னும் அவங்களுக்கு சரியா வரல. Okay, anyway, guys, let's get to the fantasy side of it, Cheeka. So I believe that என்னோட opinion KKR நீ அடிச்சுடுவாங்க ரிஷப். Yes, the prediction is done. Let's go to the fantasy, Cheeka. What team do you have today? I have Rishabh Pant as my vice captain and wicket keeper. David Warner, Shreyas Iyer, Prithvi Shaw, Andre Russell, எடுத்திருக்கேன். Akshar Patel, Venkatesh Iyer and Lalit Yadav as opener, all-rounders. Umesh Yadav, Sunil Narine captain and Varun Chakravarti. Wow. I've gone for a very different lineup, guys. I've gone with Rishabh Pant. I've gone with Shreyas Iyer. I've gone with Ajinkya Rahane in the match. Ajinkya Rahane's favorite team. Ajinkya Rahane's favorite team is Delhi. He's got the most runs against Delhi. So I am going with that stat. And I have picked Ajinkya Rahane in that aspect. Both very good are there. With Warner, my vice captain, and Shreyas Iyer, my captain. My all-rounder is Pat Cummins and Andre Russell. My 3 bowlers are Umesh Yadav, Varun Chakravarti, and Umesh Yadav. Sunil Narine Sunil Narine விட்டுருக்கேன். வருண் சக்கரவர்த்தி டிராப் பண்ணியதானோ யாராவது என்ன பண்றது. வருண் சக்கரவர்த்தி லாஸ்ட்ல ஒரு 2 years பேக் 5 for எடுத்தாரு டிசியோட. சோ அவரே எடுத்து வச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு வருண் சக்கரவர்த்தி, நம்ம முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான், குல்தீப் and Umesh Yadav. So this is my team. Obviously my captain is going to be Shreyas Iyer. My vice captain is David Warner. But guys, remember, watch out for the toss. Look for some wicket conditions. Go with your gut. Make sure that all your players are playing in the 11 when it comes to fantasy. Anyway, Cheeka, let's move on to the second game. We have a double-header here. A big game in the evening. RR versus LSG. 2 exciting teams. I think I started off earlier at that time. RR again, too much dependency on Sanju Samson, Josh Butler. But yaar irukka avangalukku mid order la. They have that Padikkal, Shamron, Hitmyer. Enna Cheeka? Okay, they have that Padikkal fine. RR க்கு Hitmyer irukana. ஆமா, Hitmyer. Enna Cheeka? I think I got the level wrong. Okay, yes. Sorry. Yeah. The only change, I agree to that only change you were talking. If they can bring in Jimmy Neesham instead of Riyan Parag. I made a mistake yesterday, guys. I thought RR were playing 4. I told you that. That's what RR has to bring in Jimmy Neesham instead of Riyan Parag. 4 foreigners வர அவளுக்கு. RR mostly depends on Butler and Hitmyer. Cheeka, I have a question for you now. We've seen Yashasvi Jaiswal play. He's been struggling. Don't you think it's time for Devdutt Padikkal to open? He opens for India. He's opened for India.
time for Dev Dutt Padikkal to open with Josh Butler, play Sanju Samson at number 3. Get in that foreign cricketer. You have another option to get in a foreign cricketer. Shouldn't they be doing that? Gun bowling vechirukanga Cheeka. Bolt, Ashwin, Chahal, Prasidh Krishna, sama bowling vechirukanga. They just But RR has the best batting bowling lineup. Yes, sir. Jimmy Nisham Abhilash. You bring in Jimmy Nisham. On all-rounder bowler more anju over poda. I agree. Jimmy Nisham is too good. Correct sonna. Riyan Parag la enadine therla. Why RR is trusting him more than MBB? I agree with you. First of all, avan 2 வருஷம் Riyan Parag edha panni. What is the connection he has? எனக்கு ஒண்ணும் புரியல. அவன் எதுக்கு 11 ல ஆடுறான், எதுக்கு டீம்ல இருக்கான், எதுக்கு 25 ல இருக்கானே தெரியல Riyan Parag. Yes, actually, if you actually take his record, it's not a very great record to see, lads. But he did well. One match, I think, 1 or 2 games. ஒரு மேட்ச் ஆதி காலத்துல எல்லாரும் ஒரு மேட்ச் ஆதி காலத்துல எவனா பண்ணுவான்டா. Absolutely agree with you, Cheeka, on that point. They have to bring in the third or they have to bring in that fourth foreign. It can either be Jimmy Nisham. It can be Nisham. அவங்க மூணு foreigner தான் ஆடுனாங்க. இவ்வளவு நாள் ஆடிட்டு இருக்காங்க. That's why I'm saying bring in Jimmy Nisham. Bring him at number 6. அவன் 2-3 6 அடிச்சு கொடுப்பான். bowlingல ஏதாவது போட்டு கொடுப்பான். ஏதா பண்ணலாம் இல்ல. Yes, and the other team they are facing LSG, KL Rahul, Quinton de Kock, Deepak Hooda, Evan Lewis. On the batting கொஞ்சம் gun batting Cheeka. அது அவங்க பேட்டிங் 7 வச்சிருக்க ஆயுஷ் பதோனி, ஜேசன் ஹோல்டர் எங்கயோ இருக்காங்க பேட்டிங் லைன் மறக்காத அவங்க பேட்டிங் லைன் கோஸ் up to 8 பா. They are terrific. In opinion one of the best sides is LSG. செம பேலன்ஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு. Yes, definitely. Even the bowlers are really good. They have Aveshkar irukka, Holder irukka, unakku vandu Ravi Bishnoi. Yeah. So they have everybody. Evan Lewis batting சாதறதுக்கு அத விட்டு நீனு Hooda firstly சொல்லிட்டேன் Cheeka, Hooda, Evan Lewis. Anyway, let's get straight to the prediction, Cheeka. We know what these teams are about. We know what they're doing. They're both in good form. It's going to be a very close game. Who do you see winning this match? How do you see this match going? Yaar enna pannano win pandradhukku? Let's talk on that. Forget who's going to win. I believe that I still believe that I think in my opinion I go for Lucknow Super Giants. Simple enna inga Ashwin avla paramadama bowling podala. Ashwin is bowling is not at his best. Avana achidraanga iplam podu nee pathana. Ashwin is good. They are too dependent on Bolt and Yuzvendra Chahal in the bowling. Too much dependency on Yuzvendra Chahal and Bolt. That is my opinion. Do you think? I will say this, Cheeka. I think if they give R. Ashwin the new ball to bowl to, that's a good idea. அவங்க நியூ பால் போட மாட்டேன்றாங்களே. கரெக்ட்டா நீ சொன்ன. அஸ்வின் கண்ட நியூ பால் போடணும். I agree with you completely. எப்படி வாஷி எப்படி யூஸ் பண்றாங்களோ அப்ப பவர் பிளேல கொண்டு அஸ்வின் then he will be a different player. RR have an edge due to experience bowling lineup. LSG have a lot of talent but may fall short in experience if Holder doesn't pick early wickets. No, they have Avesh Khan, they have Ravi Bishnoi. Guys, LSG is a good bowling unit, guys. Don't write them off that quickly. LSG is a good bowling unit. They have a decent, they have a good idea. But Cheeka, let's get back to what RR has to do. I think R. Ashwin should be starting to open the bowling. Historically, R. Ashwin's best position is to open with the new ball. Correct, Soranin. I agree with you. நீ R. Ashwin நீ power play ல போடான்னு வெச்சுக்கோ. Okay, let's say he comes from 3rd, 5th on the ball or for at least 4th over வரான் 5th over வரான்னு வெச்சுக்கோங்க. Or 4th and 6th over போறான்னு வெச்சுக்கோ. அவன் 4 6 நான் இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஓவரே கொடுப்பேன் Cheeka. அதான் நான் சொல்றேன். பவர் பிளேல 2 ஓவர் போடணும்ன்றாங்க. 4 6 போடு இல்லனா 2 4 6 போடு தைரியமா நடுவுல ஒரு ஓவர் கொடு. I agree with you. அது மாதிரி பண்ண மாட்டேங்கறாங்க அவங்க. Yes, absolutely. Cheeka, Stoinis is back for LSG. Stoinis is also back. I think he will play instead of Evan Lewis, guys. I think he'll come back to play instead of Evan Lewis. Hey, Evan Lewis பாவண்டா. வேறவனா டிராப் பண்ணலாம்டா. என்ன பண்ண முடியும்? அப்படிதானே இருக்கு IPL. Should the number of foreign players in the IPL be by the way, LSG 4 ஆடி இருக்காங்க 3 தான் ஆடி இருக்காங்க foreign players வரைக்கும். இல்ல Andre Tai, Jason Holder, Evan Lewis and Quinton de Kock. 4 foreign. Andre Tai தூக்கிடு இவனை ஸ்டாயினிஸ் கொண்டு வா. லூயிஸ் நாடிக்க மாட்டான். ஆண்ட்ரே டை வந்து நல்ல போலிங் போட்டுன்னு இருக்கானே Cheeka. ஓகே போலிங் தான் போடுறாங்க. நல்ல போலிங் போடல. போன மேட்ச் அடிச்சிட்டாங்க போட்டவனே. I tell you what, ஆண்ட்ரே டை பல் ஸ்டாயினிஸ் எடுத்தா ஆல் ரவுண்டர் தான் உனக்கு இம்பார்ட்டன்ட்.
Hey, Evan Lewis is a match winner, man. You cannot drop. CSK win money. You need a guy who can tear the bowling I apart. like Evan Lewis, Cheeka. I like Evan Lewis. No. I will not drop. If I was a captain, I will not drop Evan Lewis. Android type took Samson is not using Ashwin correctly. Correct. He should bowl first over. Absolutely. Venki, Rana is left-hander, but they are not playing against KKR. They are playing against LSG. So he will be going up against Quinton de Kock and Evan Lewis. Up front, absolutely give R. Ashwin the ball. I agree with you. Then the match will be interesting. But that's what I'm trying to say. Anyway. Actually, R. Ashwin and Chahal சேர்ந்து bowling போடக்கூடாது. And together ரெண்டு ஸ்பின்னர் போடக்கூடாது. R. Ashwin போடுச்சு Chahal போடக்கூடாது, Chahal போடுச்சு R. Ashwin போடக்கூடாது. Interesting point. Actually, some interesting point, Cheeka. Can you explain why? See, reason is you're not getting a point. One side the pace, one side the spin, one side the pace, one spin, spinner. Batsmen also get to know. என்னடா ஒரு சைடு இவன இந்த மாதிரி strategy மாத்தணும். Batsman thinkingல மறக்காத நீங்க. ரெண்டு சைடு ஸ்பின்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் சேல ஆடிட்டு அஸ்வின் நேரா லாங் ஆன் மேல அடிக்கிறேன் ஸ்வீப் பண்றேன் அப்படின்னு அப்படி ஆட ஆரம்பிச்சுவான். Whereas when you have one end spin, one end pace, and one end Ashwin, one end pace, one end Chahal, one end pace, the chances of both Ashwin and Chahal getting wickets are very, very high. Or yes, very play off பண்ண பார்த்துட்டு மீடியம் பேஸ் அடிக்கும், மீடியம் பேஸ் விக்கெட் கிடைக்கும். கரெக்ட் Cheeka. நீங்க அந்த காலத்துல ஐபிஎல் ஆடினீங்கன்னா நீங்க ஒரு நல்ல கேப்டனா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, நான் இந்தியாக்கு கேப்டன் பண்ணிருக்கேன்டா மடையா. தெரியும் இது வரப்போகுது. Anyway, guys, let's get into the straight into the fantasy segment. I think RR is going to pull off an upset today in the evening match. That's my prediction for the evening match. Morning match, obviously, both of us have gone for the same KKR to win. Let's get to the fantasy side, Cheeka. Who have you gone? நீ யார் சொல்ற? யார் win the second match? Second match நான் RRன்றேன். நான் வந்து LSGன்றேன். அஸ்வின் பாருங்க, Quinton de Kock first over days. சஞ்சு சாம்சன் மச்சான் தேசேது R. Ashwin கையில பால குடுமாமா first over எடுப்பான் பாரு உனக்கு. If Ashwin bowling opens the bowling, KL Rahul will tear him apart. ரமாபிரியாவா என்னன்னு தெரியல. ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்ன சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு. நான் சொல்ல வேணாம்னு பார்த்தேன். KL Rahul இருக்கா மச்சான் உங்களுக்கு. KL Rahul இருக்கட்டும் பாருங்க. அந்த பெரிய அஸ்வின் வந்து கிறிஸ் கெயிலே வந்து டேய் நான் உன்னை 4 பால் அடிக்கிறேன்டான்னு சொல்லி கிறிஸ் கெயில் வேற KL Rahul ரைட் மச்சான். அது ஒத்துக்கிறேன். 4 பால் அடிக்கிறேன் கிறிஸ் கெயில் சொல்லி எடுத்திருக்கான். போன வருஷம் சொல்லி எடுப்பான். Cheeka என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க. R. Ashwin தான் Cheeka. ஏய் யார் இல்ல நான் பேசிக்கிறேன். டேய் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, we are talking for the sake of KL Rahul or R. Ashwin மட்டும் பேசறத வந்து வேற எதுவும் பேசல. KL Rahul versus R. Ashwin. KL Rahul single எடுத்துருவான். எனக்கு தெரியும் KL Rahul பத்தி. First 6 overs he won't go after R. Ashwin. He'll take single. அப்படியே R. Ashwin bowling போடு. டேய் அஸ்வின் நீ பாத்துற ப்ரோகிராம் பாத்து bowling போடுறா. நீ பால புடிங்கி bowling போடுறா. சொல்லு அவன்ட்ட டேய் நான் தான bowling போடுறேன். நீ சும்மா சஞ்சு அப்படி சொல்லு. தேசேது பால புடிங்கி ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் போட்றமாமா. நீ தேசேது Quinton de Kock ஃபர்ஸ்ட் ஓவரே அவுட் ஆயிடுவான் பாருங்க. அது ஒத்துது. Quinton de Kock எவன் நியூஸ் எடுத்துருவான். அவன் வந்து ஷோர் எடுத்துருவான். ஓபன் பண்ணானா போலிங்க. R. Ashwin ஓபன் பண்ணானா போலிங்க. Quinton de Kock அப்படி தடமா ரெண்டு சுத்தா முக்கு மேல ராஜாவோட போகும். ஷூரா ஒத்துக்கிறேன். I think Bolt will be a threat to KL Rahul. Definitely. Bolt is a threat to every cricketer, guys. He's a world-class fast bowler. Bolt starts swinging the ball. Sir, now opening batsman சொல்ல வர அனிருத், VS அனிருத். The ball swing உள்ள வச்சே அது இவ்வளவு தூரம் நேரம் வரா மாதிரி இருக்கும். லாஸ்ட் மினிட் உசுக்குன்னு உள்ள வரும். அங்கதான் எல்லாரும் மாட்டிப்பாங்க. LBW போல்ட் அவ்வளவு வாட்டி எடுத்திருக்காங்க இந்தியன்ஸ் எல்லாரும் LBW போல்ட். Yeah, Quinton de Kock looks like he came to form. It will be crucial. RR take his wicket and Ashwin will be crucial. Yes, more. We spoke about that only. Anyway, R. Ashwin, I hope you get Quinton de Kock today. Anyway, let's go to the fantasy side, Cheeka. A lot of wickets. Sanju Samson for me today is a captain. KL Rahul, Deepak Hooda, Shamran Hetmeyer, Ayush Badoni, Jason Holder, R. Ashwin, Yuzvendra Chahal, vice captain, Trent Bolt, Avesh Khan and Ravi Bishnoi. Well, amazing. I've gone for the 3 wicket keepers. That is Sanju Samson, Josh Butler and KL Rahul. I've dropped Josh Butler out. Law of averages when Josh Butler out seeker early. அதனால கொஞ்சம் யோசிக்கணும் மச்சான். உனக்கு 62 வயசு அதெல்லாம் புரியும் உனக்கு. The law of averages when Butler out. சரி ஓகே பார்க்கலாம்.
என்னதான் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். Okay, I have Deepak Hooda, who's been very consistent in the middle, so I have him in the middle. I have Chevron Hitmeyer, who's also been very consistent for RR. He's been getting a lot of runs. And Devdutt Padikkal, இன்னைக்கு என்னமோ Devdutt Padikkal open பண்ணுவான்னு தோணுது. It'll be good to see him go at opening. I have only one all-rounder. If the producer can put my team, it'll be nice. But anyway, அதுதான் கையில பேப்பர்ல வெச்சுக்கோடா. நான் போன்ல போடுறேன் சீக்கா. எப்படி சீக்கா? போன தந்து பாரு படி. போல்ட் இருக்கான், சஹல் இருக்கான், and one bowler from LSG. நான் சொல்லட்டுமா உன் டீம்? நான் உன் டீம் சொல்றேன். It's okay Cheeka, we got your team. Anyway guys, அன்னியோட டீம் சொல்றேன். டியர் வெயிட் பண்ணுங்க. ஏன்னா இவ்வளவு கஷ்டப்படுறான் அவன். ஆர்ஆர் அன்னியோட டீம் இதான். சீக்கா பரவாயில்ல சீக்கா, விடுங்க சீக்கா. என் டீம்ல அவ்வளவா இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல சீக்கா. உங்க டீம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். எண்ட் ஆஃப் தி டே அஸ்வின் குவிண்டன் டிகாக் எடுக்கிறான். அதனால அந்த சேஞ்ச் நான் பண்ணணும். எனக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணுவேன் கைஸ். யாரெல்லாம் ஃபேண்டசி ஆடுறீங்களோ தயவு செய்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டாஸ்க்கு அப்புறம் தயவு செய்து 11 மாத்துக்கோ. ஏன்னா டாஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எந்த பிளேயர் ஆடுறாரு எந்த பிளேயர் ஆடலன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. யாருக்காவது இன்ஜுரினா லாஸ்ட் மினிட் அதுவும் மாத்துறதுக்கு நீங்க ரெடியா இருக்கணும். சோ தயவு செய்து அந்த லாஸ்ட் மினிட் பாருங்க. நிறைய எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க ஆடுவான்னு நினைக்கிறேன். எவன் லூயிஸ் பாட்ல. எனிவே பார்க்கலாம். Guys, please subscribe to our channel Cheeka. Please hit the bell icon notification and we'll be back again in a couple of days time. Have a nice weekend guys. Cheers. Thanks guys. God